So Arhan is and Dr. Sukanya and pediatric nephrologist. Arhan Kalra is a 12-year-old boy from northern part of India, and he came to us for kidney transplant. Arhan had already undergone a first kidney transplant 6 years back, and because that kidney failed, he had come to us for a kidney transplant now. The main challenges in Arhan's kidney transplant is because அவருக்கு வந்து venous access பெரிய ரத்த குழாய்கள் சொல்லுவோம் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றதுக்கு அந்த ரத்த குழாய்களிலே ஒரு பெரிய கிளாட்ஸ் இருந்ததுனாலும் அது சரியா வளராதனாலையும் we had major problems both in giving him dialysis or adequate ஒரு dialysis before transplant கொடுக்கறதுலயும் நிறைய challenges இருந்தது and also ஒரு kidney transplant அந்த கிட்னியை வைக்கிற இடத்துல எந்த நரம்பு குழாயில அதுல சேர்க்கலாம்ன்றதுலயும் there was a lot of challenges with Arhan. But we were able to successfully do it because we had an expert team with intervention radiologist Dr. Ram who helped us with securing a dialysis access, and also the expertise of Dr. Anil Vaidya is why they were here primarily, because we could do a complicated second kidney transplant in a child with almost absent abdominal veins, and now we have successfully done it and Arhan is doing very well and he's got normal kidney function. Post-operatively, Arhan is doing very well. He was in the hospital for around 10 to 12 days, and now he is perfectly fine with good kidney function. He has got good urine output. He's able to regain almost all his normal activities. He can eat normal food now, and he's able to consume good amount of water. And he's also slowly planning to go to school in the next 3 or 4 months. What is the message you want to give to message? The main message that we want to tell all of you is that kidney transplant in children, especially very young children, is no longer a very rare thing. It should be attempted. குழந்தைங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களா இருக்காங்கன்னு சொல்லி கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷனா கொடுக்காம இருக்கக்கூடாது. It affects their overall growth, it affects their mental health, it affects their final height, it affects their performance in life itself. So kidney transplant is the best option for children of all age groups. Less than 10 kilos if you're we should attempt kidney transplant because it is much better treatment than dialysis, than staying on dialysis. So that is the main message here, and it's doable even in complicated patients like Arhan. Still, with a team like us, with a multidisciplinary team, it is always a possibility, and every child should have this opportunity at a normal life, even if they have kidney failure. How long you have taken this procedure? The procedure took us almost close to 8 to 9 hours because of its scale. Normal transplant would take around 3 to 4 hours in a child, but because Arhan's vascular anatomy is so complex and it's a second transplant, it took us close to 8 to 9 hours to complete the surgery and get the best outcomes. Thank you. So Arhan won the first time when his primary kidneys failed. Upper he was a very young child. That time, especially in the and the time where the expertise to do small baby transplants, so he was only around a year or something like that. So upper இருக்கும்போது அவரோட weight, so normally world over the standard for doing kidney transplant is at least a child வந்து ஒரு 10 kgs cross பண்ணாதான் ஒரு adult kidney அவங்க வயிற்றுல வைக்க முடியும். ஸோ அதனால ஒரு 10 kgங்கிறது ஒரு ஸ்டாண்டர்டாகவே இருந்துட்டு இருந்தது. பட் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல எஸ்பெஷலி வித் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் லைக் டாக்டர் அனில் வைத்யா, they are now able to do for many children who are less than 10 kilos. Unfortunately, when Arhan had kidney failure, and the option and the expertise appo illa. Currently, we have. If Arhan were to be a 2-year-old child now we would have offered him a transplant very quickly without him even going on dialysis. Directly transplant பண்ணக்கூடிய expertise இப்போ இருக்கு. அப்ப இல்லாதனால he especially even dialysis அந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு dialysis itself was a problem in those years. Few years back, especially even in centers which are prominent centers in north and south, even then dialysis was a problem. Now the expertise has increased, especially surgical expertise has increased so much, especially with Dr. Anil Vaidya coming and operating on here. It has been a very fortunate thing for many kids, not only him. We have also done many small baby transplants for almost 5 to 6 kids. Now we have done small baby transplants with less than 10 kilos. Now, currently, one should not be on dialysis. Kids, even before they need dialysis, we can do a transplant that is called preemptive transplant. Regardless of their weight, we need not wait for them to reach 10 kilos. We can do it much earlier.
किडनी का, बिकॉज इसके अपना No, Arhan has some growth, short stature. For 12 years, for his growth potential, especially growth potential, Arhan's father, Swarnamanti, parents would final height portuna, number final height decide agum. When you look at all that, definitely Arhan has short stature now. He's short for his age now. When he came to us at the age of 6 years, first transplant Dr. Anil Vaidyaram. 6 years கான ஹைட்டே இல்ல. அதான் 2 வயசு குழந்தை மாதிரி இருந்தான். அப்போ வந்து அவனோட வெயிட்டே வந்து 6 வயசுல வந்து அவனோட வெயிட்டே 11 கிலோ இருந்தது. He his growth improved very well after the first transplant. சரிங்களா? அதான் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் சொல்ல வந்தது. ஏர்லி டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல என் growthோட அந்த கிட்னி ஃபர்ஸ்ட் கிட்னி கொஞ்ச நாள் ஃபங்க்ஷன் ஆனதுனால தான் அவனோட growth எல்லாமே இருந்தது. நாங்களே நடுவில் பார்க்கும்போது நல்லா வளர்ந்துருந்தான். We were surprised to see him improve. But then the chronic rejectionனால திருப்பி ஃபெயில் ஆனதுனால again he remained same for 1 year. 1 year கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இது பண்ணும்போது தான் then we got him and said he needed a transplant. creatinine ரொம்ப மேலே போனதும் urine outputலாம் கம்மியானதும் then we got transplant பண்ணி ஆகணும் போதும் again. क्योंकि सर इसकी बोन्स में डिफॉर्मनेस है, जब किडनी फंक्शनिंग नहीं करेगी तो बोन्स भी ग्रोथ नहीं करती, तो बोन्स डिफॉर्मनेस ज्यादा है. अभी भी इसकी लेग्स को आप देखेंगे तो हल्का ऐसे बेंड हुई पड़ी है. When the kidney will function properly, all the time. तो क्या नाम है? अरहान. कैसे हो? बोलो कैसे हो? ठीक हो? ठीक हूँ. हाँ नॉर्मल. ये पहले भी ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद स्कूल जा रहा था. आफ्टर कोरोना इसको स्कूल एडमिशन कराया मैंने, प्रॉपर स्कूल जा रहा था. स्पोर्ट्स में भी हैज गेट अ गोल्ड मेडल आल्सो इन रनिंग इन एवरीथिंग. नाउ इन क्लास 4th, बिकॉज हमने इसकी स्कूलिंग लेट चालू की थी. मेरी बेटी जो है शी इज इन क्लास 8 एंड हर हाइट इज 5.6 एंड हिज हाइट इज नॉट टू मच, क्योंकि इसको प्रॉब्लम फेस बहुत. बट கண்டிப்பா அரானை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற பேஷண்ட்ஸை விட இன்னும் கண்காணிப்பு ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இஸ் இப்பன்னு கிடையாது, 10 வருஷம் ஆனாலும் 15 வருஷம் ஆனாலும் அவனோட வெயின் எதுவும் ஓப்பன் ஆக போறது இல்லை. ஸோ அந்த டைம்லயே அவனுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்தா டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அதனால அவனோட கண்காணிப்பு வந்து 10 வருஷம் ஆனாலும் 15 வருஷம் ஆனாலும் அதிகமாக தான் இருக்கும். அரான் பொதுவா சொல்லணும்னா அரானுக்கு மட்டும் ஜாஸ்தியா இருக்குங்க. தொடர்ந்து கண்காணிச்சு 10 கிலோ கீழே இருக்கிறவங்க. ஸோ 10 கிலோக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு கிட்னி வந்து அடல்ட் கிட்னி தான் யூஸ்வலா கிடைக்கும். அதாவது பெரியவங்களோட கிட்னி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த அடல்ட் கிட்னி நீங்க வைக்கும் போது அப்டமன்ல வைக்கும் போது அந்த வயிறோட சைஸ்ல இருக்கும் அந்த கிட்னி. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அதையே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும் போது 17 வயசுல இருந்து 12 வயசுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது. So it was compatible. Size was compatible for him. But இதுவே அவன் சின்ன வயசுல இருந்திருந்தா, சின்ன வயசுல ஒரு 1 இயர்லயே நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அவனோட வளர்ச்சி அவன் கூட பிறந்த ட்வின் சிஸ்டர் 5.6 ஹைட்ல இருக்கு. இவனால அந்த ஹைட் இல்ல, அந்த ஹைட்ல இவனும் இருந்திருக்கும். அதுதான் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்றது. Why early transplant? Pediatric early transplant is very important. முன்னாடி நம்ம கிட்ட எக்ஸ்பர்டைஸ் கிடையாது. ஆனா இப்ப லாஸ்டா ஒரு 1 இயர் முன்னாடி கூட நம்ம ஒரு பிரஸ் மீட் வச்சிருக்கோம். ஒரு குழந்தைக்கு 6.5 கிலோ குழந்தை, 7 கிலோ குழந்தைக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி அவங்களும் நார்த் இந்தியால இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கிறதுனால இதை தடுக்கும். அவ்வளவுதான். நார்மலா உள்ள அனாட்டமி, வீனஸ் அனாட்டமி, அதாவது அவுட்ஃப்ளோ வருது, பெயின் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா 6-7 டிரான்ஸ்பிளான்ட் கூட நீங்க அரானுக்கு வந்து வீனஸ் ஆக்சஸே கிடையாது. ஸோ இதுவே ஒரு பெரிய சேலஞ்சுங்க. இப்போ அவனோட யூரின் அவுட்புட் எல்லாமே நார்மலா இருக்கு. யூஸ்ஃபுல்லா டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண ஒரு 2 வாரத்திலேயே உங்களோட டயாலிசிஸ் கிட்ட எடுத்துரும் இன்ஃபெக்ஷன். அரானுக்கு கொஞ்ச நாள் ரீடைன் பண்ணி வைக்கிறோம். ரீசன் என்னன்னா, ஒருவேளை ஃபெயிலியர் வந்ததுன்னா வரக்கூடாது, வந்ததுன்னா அப்போ திருப்பி டயாலிசிஸ் கட்டிட்டு போறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனாலதான் ரீடைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஒரு மாசம் கழிச்சு நல்லா இருக்கான்னு அதை கட்டிட்டு பிளஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் தேவைப்படுச்சுன்னா இதை விட இன்னும் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு வீனஸ் ஆக்சஸ் எதுவும் கிடையாது. இதை விட இன்னும் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும். வரக்கூடாது.
அனஸ்தீசியா அதை விட சேலஞ்சிங். வீனஸ் ஆக்சஸ் கிடையாது, பையனுக்கு வீனஸ் ஆக்சஸ் கிடையாதுங்கும் போது பெரிஃபரல் வெயின் கிடைக்கிறதே கஷ்டம். அனஸ்தீசியா கொடுக்கணும், நாங்கள் அனஸ்தீசியா கொடுக்கணும்னா பெரிஃபரல் வெயின்ல இல்லை ஏதாவது ஒரு வெயின்ல கொடுத்தாதான் அவனை தூக்கத்தில் அதுவும் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும். After the first after the primary kidneys failed on a pedal, he was on a prolonged almost 4 to 5 years he was on dialysis. But this time when his first transplant had failed, he had come to us. So he was only on a short while on dialysis. Roughly around 3 to 3.5 months he was on dialysis. Because immediately we couldn't do it because we did not have a donor, a live donor for him. We had to put him on the wait list and then get a donor. The deceased donor waiting list he got a kidney. So on the period, it was a short period, but he was on dialysis for roughly 3.5 months. Yeah, I'll Dr. Sendil answer. Challenges around. As said, if you're going to a virgin plane, it will be easy thing to do. So unfortunately, we didn't have any other venous access. The access was only the site where the first kidney was placed. So first thing was you want to go and remove the kidney, preserving that vein without damaging that vein. So the problem in now, once the surgery there will be a lot of additions, all the bowel and other things will be stuck to the kidney. So we have to design things carefully without damaging first intestine, place it out, and then we have to dissect the kidney all around and then preserve the vein. So it took like quite some time for us to do it patiently and slowly, and eventually it was a successful thing that we are able to preserve the vein and the vein and adequate length to preserve the vein, we are able to connect it to the knee. See, depend upon how the access is. There are adults 3-4 times kidney retransplant depend upon need of the patient and the access. Now you have the normal life, going to school. Yeah, he can go back. 3 to 6 months and the initial period where the immunosuppression doses will be very high. Then they can go back to the normal school life. So ideally ஒரு குழந்தைக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஸ்டார்ட் ஆகி அது டயாலிசிஸ் ஸ்டேஜ் போறதுக்கு முன்னாடியே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணோம்னா they always attain near normal height. Okay, and depends on the age at transplant also. So in the young away when they have kidney failure, at that stage itself when we are doing a transplant, you can expect near normal height. Although the kidney failure where the years that they spend with kidney failure, and the time the height that they lose, and the catch-up growth, the longer you delay. Say at 12 years, now Arhan is 12 years. So compared to if you have done a transplant say at 2 years, compared to now at 12 years, the catch-up growth will be very little when you do it at 12 years. So the earlier the transplant, the much better growth that My name is Ram Gurjala. I've been an intervention radiologist for the last 15 years. So just to start where Sukanya Madam ended, so patients who have renal failure, the definitive treatment is renal transplant. But not everybody is eligible for renal transplant. So these patients end up having dialysis until they find it suitable like a transplant. So in a normal patients, what we do is we perform like catheter placement or a fistula through veins which are in the neck. So we always say the veins are very precious in these patients, we should take utmost care. In this kid, because of his multiple interventions, all his veins in his neck are completely occluded. There are no veins in the neck, there's no veins in the chest. Unfortunately, he also does not have any veins in his groin. So basically, he was living with collaterals. So what happens is, when the main vein is occluded, body finds some collateral veins. That's how he's surviving. So to have a successful renal transplant for this kid, he needs to have some access. So what we did was, there is a 5 centimeter segment of the vein which was patent. So normally I've done these procedures in many adult patients, but this was the first time for a 12-year-old kid. We have to take that challenge. So everybody, when you see a dialysis patient, you'll see catheters in the front of the neck or the groin. For this kid, we have to go from the back of the next to the spine using like advanced CT scans and everything. With anesthesia help, I think we were able to navigate the needle into that small segment of the vein. From there, we went into the chamber of the heart, and we were successful in placing this catheter. Technically, it's very challenging, but again, we had the expertise,
and this is the only way for him to have this dialysis access. He still has the catheter because we just want to make sure the kidney is successfully working. And after a month, we are thinking of taking this catheter out. Not many would have performed this procedure. I think at least in South India, I would say. I haven't heard. And this is a open discussion. So what we want to say is there is every chance these type of patients can get accesses if there is an expertise available in the hospitals. And it's also possible because of the pediatric nephrologist and the great surgeon like Anil Vaidya's team and Dr. Dinesh's team. Otherwise, it would have been like he's from North India, so he came from North India to South India, and this is where everybody got together. We thought we should be successful in this kid's case, and that's where we are today. Thank you. For any transplant. So transplant whether you receive an organ from a related donor or from a deceased donor, மூளை சாவை ஏற்பட்டவங்க donate பண்ணா. So Arhan this time had a deceased donor transplant. So எதுவா இருந்தாலும் அந்த organ வந்து it is considered as a foreign organ. It is not உங்களோட self கிடையாது. Exact matchங்கிறது எப்பவுமே கிடைக்காது. Unless you are an identical twin. So the body always tries to reject that organ. Even though you surgical are the well place பண்ணிருக்காங்க. So you need lot of medications to make the body accept the organ. So the immunosuppressive medications and so on. So one has to be on lifelong immunosuppressive medications after any transplant, not only kidney transplant, any organ transplant. So on the organ transplant survive the medicines are ரொம்ப important. And the medicines or the side effects, one of the main side effects is also having increased risk of infections. So on the medicines on immunity கம்மி பண்றதுனால தான் organ accept பண்ண முடியுது. So the side effect you'll have increased risk of infection. So that is a very important complication. So we advise patients to be ரொம்ப sterile, hand hygiene நிறைய practice பண்ணணும். Home cooked food சாப்பிடணும். Crowded places க்கு போக கூடாது. Basically very disciplined lifestyle along with caution with extreme precautions to avoid infections is what is the foremost advice that we give. அது இல்லாம we also advise them to have a good healthy intake of water to maintain அந்த கிட்னிக்கு நல்ல blood supply பண்ணும். So good intake of water and also take the medications at the correct time. ஏன்னா எப்பவுமே there is a risk of organ rejection. நீங்க சரியா மாத்திரை சாப்பிடல இல்ல மாத்திரையோட doses வந்து மாறிச்சுன்னா you can reject the new organ. So the medications or the timing, medications or dose, all these are very particular. So these are some of the very important complications. அதுக்கு எல்லாமே we advise the patients. We counsel them both prior to transplant and also in the hospital and post-transplant. We counsel them to avoid all these complications. And we also keep monitoring them very closely. Immediate post-transplant, ரொம்ப frequent monitor பண்ணுவோம். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு we give some gap and we monitor, but we always keep them under follow-up. For Arhan, he was born with a single kidney. So being born with a single kidney can happen in up to it is around almost 1 lakh cases. You can be born with a single kidney. அது எதனால ஆகுதுன்னா டெவலப்மெண்டலா கிட்னி வந்து when it's ஒரு ஃபீட்டஸ்ல when it's உருவாகும் போதே ஒரு கிட்னியோட structure is not good. அதனால it's தானாவே அது shrink ஆகி மறைஞ்சு போயிடும். So there is only one kidney the child is born with. And the single kidney also sometimes has some problems. It has an anatomical problem where the urine direction can be reversed. There can be some blockages in its outflow tract. And when it's there, you can have a problem in that single kidney also. Narhan had something like that. He had a high grade reflux in that single kidney. So that's why he had such an early onset of kidney failure. This can be both genetic or it can be just accidental. Anybody can, any pregnancy can have this defect. So many of these we can nowadays find by a good antenatal scan and we can foresee some of the complications, but you can't avoid it. Central working under Dr. Anil Vaidya. Unfortunately, he is not able to be here at the personal emergency. So, coming to this kid, as everybody was telling, main problem again, there is no venous access. For any transplant to be successful, for an organ to be alive, we need two venous access. One is arterial inflow, which carries the oxygenated blood. The other is venous outflow, which carries the deoxygenated blood from the organ. So any transplanted organ will be surviving only when there is a proper inflow and outflow. So in the kit, the main problem is everybody said because of multiple punctures for dialysis access, venous access full away thrombocytes. So
So normal adult kidney transplant will be done in the groin, what we call the pelvic fossa. And specific for the kidney transplant, what we do is we do not disturb the first kidney that has failed. Usually we do it on the right side and then the next time we go for the left side. Majority of time we will not go and try to remove the damaged kidney or diseased kidney. But particularly for this kid, we don't have any other venous access, so we have to go into the same place where the previous kidney was placed, and we have to remove the previous kidney and then preserve that old venous access. இதுக்கு முன்னாடி எங்கே கனெக்ஷன் பண்ணிருந்தாங்களோ we have to preserve that area, so only that is the option for us to give the outflow. So that was the challenge what we faced in this patient. So when once first surgery when we go into the same place, there will be a lot of adhesions. It won't be a virgin plan. So there will be a lot of damages to the surrounding structures. So we have to take extra precautions. So we went into the same position and then we removed the kidney, preserving the venous outflow of the previous one, and then we are able to do it in this case. Nephrologist have been involved in care of Arhan's treatment. So Arhan is a 12-year-old boy who underwent the second transplant with us. So Arhan's kidney problem started almost soon after birth. So almost around 2 months of age இருக்கும்போது he had a urinary tract infection. அதுக்கப்புறமா அதுக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது அவருக்கு ஒரு சிங்கிள் கிட்னி தான் இருந்தது, ஒரே ஒரு கிட்னி தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா அதனால அந்த கிட்னி நாளடைவில் ஃபெயில். So when he wanted and the first kidney fail ஆகும்போது he had to undergo so many challenges because ஒரு 5-10 years back அவ்வளோ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டயாலிசிஸ் பண்ற ஒரு ஃபெசிலிட்டி கூட கிடையாது. அண்ட் அவ்வளோ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ற ஒரு ஆப்ஷனும் இஸ் நாட், அதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டதே இல்லை. ஸ்மால் பேபி டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் சொல்லுவோம், less than 10 kilos இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட். நவ் we have all that expertise. பட் முன்னாடி அந்த மாதிரி இது இல்லாதனால he was on long term டயாலிசிஸ் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. ஈவன் in the best of centers in North India, அவரால் டயாலிசிஸ் பண்றது was very challenging. மல்டிபிள் கேத்தட்டர்ஸ், மல்டிபிள் டைம்ஸ் அவரோட வெயின்ஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணி தான் டயாலிசிஸே பண்ணும். அதுக்கப்புறமா அரௌண்ட் 6 years of age he underwent his first kidney transplant. ஸோ அந்த கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆல்சோ பிகாஸ் அவருக்கு நிறைய அந்த வெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அது உடம்புல இருக்கிற மெயின் ரத்த குழாய்கள், அதுல நிறைய வாட்டி ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணதுனாலையும் அண்ட் ஹி ஹேட் அ வெரி ஸ்மால் வெயின்ஸ் இருந்ததுனாலையும் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வாஸ் ஆல்சோ குவைட் டிஃபிகல்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி அந்த கிட்னி ஆஃப்டர் 6 years when the kidney had failed the first transplant, he came to us and we had to find a solution for him for the second transplant. ஸோ ரொம்ப யங் ஏஜ்லயே கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்க, கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வளர்ச்சி எல்லாமே will be affected because அவங்க இன்னொரு சகோதரி இருக்காங்க. ஸோ அவங்க நார்மல் ஹைட்ல இருக்காங்க. பட் அர்ஹான் பிகாஸ் சின்ன குழந்தையிலேருந்து he has kidney problems, he is unable to grow to that height. இன்ஃபேக்ட் அப்போ நம்ம டீம் மாதிரி ஒரு டீம் வாஸ் அவைலபிள் அப்படின்னா அவருக்கு அந்த டைம்லயே ரொம்ப ஏர்லியா கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிருந்தோம், டயாலிசிஸ்ல இல்லாம கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிருந்தோம்னா நான் ஆல்மோஸ்ட் நியர் நார்மல் ஹைட்ல அவர் இருந்திருக்கலாம். பட் அந்த சேலஞ்சஸ்லாம் அப்போ இருந்ததுனால whatever after first transplant he was on dialysis for a while with us and the first transplant failed on the bed, and then we had to give him a second transplant. In fact அவருக்கு dialysis பண்றதே இந்த வாட்டி ஒரு பெரிய சேலஞ்சா தான் இருந்தது. the first time நிறைய வாட்டி அவரோட வெயின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருந்தனால அந்த வெயின்ஸ் எல்லாம் திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியல for dialysis procedure பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு blood வெளில எடுத்து மிஷின்ல ரன் பண்ணி you have to clean the blood. ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட்க்கு யூ நீட் ஒரு நல்ல ரத்த குழாய்கள் இருந்தால் தான் அதுலேருந்து கேத்தட்டர் போட்டு யூ கேன் டேக். தேங்க்ஃபுல்லி வி ஹேட் டாக்டர் ராம் அண்ட் ஹூ குட் எங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயே ஹி குட் பிளேஸ் அ கேத்தட்டர் இன் ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜர் வெயின்ஸ் அண்ட் கிவ் அஸ். Also, and the transplant was possible only because we had the expertise of Dr. Anil Vaidya,
who was able to do in இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் anatomy வெயின்ஸே ரொம்ப இல்லாத குழந்தைங்கள்ல எப்படி நம்ம முன்கூட்டியே அதை வந்து அதுக்கான என்னென்னலாம் பண்ணலாமோ அதுக்கான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆன்டிசிபேட் பண்ணி அண்ட் ஆன் டேபிளையுமே யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் சர்ப்ரைசஸ். அந்த சர்ப்ரைசஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு டீம் இருந்ததுனால we could handle Arhan and Dr. Anil Vaidya's guidance and a huge a number of experts along with him in the surgical team. We were able to perform this.